Let's look at the last part of chapter 10, which is subtopic 10.5, that is chemical properties of carboxylic acids. Alright, so basically this is the summary of the chemical properties of carboxylic acids. Basically, carboxylic acids boleh react with any of these reagents untuk menghasilkan respective products here. And ada 3 key points in chemical properties of carboxylic acids, di mana sama ada penghasilan produk ni dihasilkan melalui donation of proton daripada OH group, ataupun dia buat substitution dekat the OH group, and lastly dia pun boleh buat reaction with reducing agent LIAIHA followed by hydrolysis. Next, I want you to know about carboxylic acid derivatives, di mana kalau you ada carboxylic acid and you react with any of these reagents untuk menghasilkan carboxylic acid derivatives such as Acyl Chloride, acid Anhydride, Ester and Amide, melalui cara kita buat substitution dekat the OH group here, ataupun kita akan buat at the same time we will do the carbon and OH bond cleavage, di mana I akan pisahkan the bond between this carbon and OH and terus gantikan dengan the respective things here lah. Kalau let's say you reactkan dengan this reagent, you just gantikan dengan Cl. You can see here daripada OH dia substitute dengan Cl. Okay. Kalau let's say you react with any of this reagent pula untuk menghasilkan acid anhydride, since kita potong between carbon dengan OH and kita buat bond cleavage kan between them ni, so kita akan gantikan dengan this one. Okay, OC double bond O, R ni alkyl lah, this is acid anhydride. Okay, and next ialah ester. Ester ni pula bila I buat bond cleavage between carbon and OH and I gantikan OH dengan OR. Okay, kiranya kalau dia react dengan this kind of chemical reagents such as alcohol, concentrated esters, so for in the condition of reflux, so I akan gantikan saja OH dengan this OR. Faham? Okay, and then next ialah amide, di mana I substitute OH bersama dengan amine group NH2 ke, so dapatlah amide. Amide C double bond ON kan, macam tu lah dia. Let's look at the first type of the chemical properties of carboxylic acids, which is neutralisation. Okay, neutralisation ni dia punya reaction involves the donation of proton daripada OH group of the carboxylic acid. For example, this is your carboxylic acid. Okay, and we are going to focus at the OH of the carboxylic acid. Okay, since dia kata akan melibatkan donation of proton daripada OH of the carboxylic acid, maksudnya akan ada OH bond cleavage. Okay, kat sini kita akan buat OH bond cleavage. Okay, we will take out this hydrogen at the OH of the carboxylic acid. Okay, OH cleavage ni maksudnya belahan lah. Okay, kita akan belah, kita akan buang this hydrogen because kita akan, dia kata ada donation of proton kan. And we know that carboxylic acids ni adalah acidic dah. Obviously carboxylic acids kan acidic, so it can react with base such as NaOH ataupun KOH to give metal carboxylate salts. Okay, so we know that this is an acid because this is carboxylic acid. Okay, so basically bila acid react dengan base, strong base such as NaOH, kita akan dapat carboxylate salts. Okay, this is what you will get, O minus and A plus. Okay, this is the product that you will get from the neutralization between carboxylic acids and also base. Okay, so kat sini kita boleh nampak H ni sudah tiada, so dia digantikan dengan Na plus. And since the Na plus is an ion, so O ni pun kena ada ion lah, so I'm O minus Na plus, so that's why dia kata carboxylate salts here, metal carboxylate salts. And
And since that this is a neutralization process, so you wajib letak H2O kat belakang. Because, sebab apa? Because kalau neutralization of acid and base akan menghasilkan salt plus water. Okay. And also, kalau let's say you ada carboxylic acid, RCOOH ni adalah singkatan untuk COOH ya. This is singkatan untuk COOH. So kalau let's say carboxylic acid dia react with NaHCO3 pun sama, dia akan menghasilkan carboxylate salts and water. Cumanya kalau NaHCO3, because ada CO3 ni kan, so dia akan menghasilkan side product CO2 lah kat situ. Okay. And also if you have carboxylic acid, if react with Na2CO3, okay, dia akan menghasilkan still carboxylate salts and water, because this is neutralization process. Cumanya because ada CO3 kat sini, so kita akan menghasilkan side product CO2. Alright, so let's look at some of the examples here. Okay, for example, kalau you ada carboxylic acid, this is an acid. Okay, and then dia react dengan NaOH. Kita tahu NaOH ni adalah strong base, makanya you mesti akan dapat salt and water. Okay, cumanya bila proses neutralization of carboxylic acids, you need to remember dia akan melibatkan OH bond cleavage. You need to focus at this OH, kerana kita akan buang the hydrogen at the OH of the carboxylic acids. Okay, so kita buang hydrogen ni, kita gantikan dengan Na+. Okay, so this is what we call it as carboxylate salts. Yeah, and since that this is neutralization process, mesti ada side product water kat belakang. Okay, next, if you see here, okay, this is again a carboxylic acid. Okay, bila dia react dengan NaHCO3, as what I told you, dia akan menghasilkan main product salt, dia akan menghasilkan salt, metal carboxylate salt. Okay, lepas tu ada lagi additional product dia, which is CO2 pluskan dengan H2O. Okay, cumanya bila dia buat neutralization process ni, dia akan melibatkan OH bond cleavage. Kita akan buang this H and kita akan gantikan dengan Na+. Alright. Next, carboxylic acids dia pun boleh react with electropositive metals, di mana this kind of reaction akan involve COOH cleavage as well. Okay, so if this is your carboxylic acid, we are going to focus at the OH here, because kita akan buat OH bond cleavage according to this reaction dengan electropositive metals. Metals ni, such as metals in group 1 and group 2, this one you can refer at the periodic table of element. Okay, periodic table of elements. So you boleh tengok lah, kalau let's say metal group 1 ni ada apa, commonly is lithium, sodium, potassium. Kalau group 2 pula commonly is magnesium. Okay, and apa yang berlaku bila you reactkan carboxylic acid dengan metals in group 1 ataupun group 2, kita akan buat OH bond cleavage, di mana hydrogen ni kita akan take it out. Okay, kita akan take it out, so that's why kita akan dapat side product H2. Okay, this is the side product H2, and since kita buat OH bond cleavage, kita buang this H, kita gantikan dengan metal. So instead of OH, dia jadi O minus, and M ni adalah metal ya. M ni adalah metal yang digunakan. Okay, for example, you can see here, this is the carboxylic acid. Okay, so dia react dengan metal in group 1, because this is potassium kan. So kalau you nampak carboxylic acid react dengan metal in group 1, that means metal group 1 ke group 2 ke, that means dia akan buat OH bond cleavage. So kita akan buang this hydrogen. So bila kita buang hydrogen ni, dia akan jadi H2, hydrogen gas. Okay, so what happened to the punya main product here? Daripada OH dia akan jadi
O minus K plus. Alright. And then next, this is also a carboxylic acid. Okay, so boleh dia react dengan metal. This is metal in group 2. So kita akan buat the OH bond cleavage. Okay, so kita akan buang this hydrogen, therefore kita akan dapat side product H2, hydrogen gas, and kita akan gantikan hydrogen ni dengan the metal which is Mg. So dia akan jadilah O minus Mg plus. Okay, this is the product yang dihasilkan. Next, chemical properties of carboxylic acids ialah formation of acid chloride. This is actually a carboxylic acid derivatives, di mana kat sini reaction ni dia akan involve the substitution of OH. Ada beza ya. Kalau kita get rid of the hydrogen ataupun kita substitute OH, kiranya the whole OH here will be substituted by apa yang di react. Okay, in this case dia akan substitute dengan chlorine lah. Alright, so kat sini dia akan involve the COH bond cleavage. Okay, COH. So if let's say you ada your carboxylic acid here, okay, and then you tengok dia react dengan SOCl2 ke PCl5 or PCl3, dia nak hasilkan acid chloride. Okay, and therefore if you look at this OH, okay, dia bukan get rid of the H tau, of the OH. Dia akan get rid of the whole OH here. Dia akan buat OH bond cleavage, okay, between this carbon of the carboxylic acid and also the OH here of the carboxylic acid. So kita akan buat bond cleavage, belahan bond di sini. Makanya kita akan substitute this OH with Cl. Okay, kat sini kita substitute dengan Cl. So you can see here, dia terus substitute this OH dengan Cl. Cumanya, okay, bila dia buat substitute dengan Cl, dia tengoklah kalau dia gunakan SOCl2, makanya dia akan dapat side product SO2 dengan HCl. Kalau dia gunakan PCl5, makanya dia akan dapat side product POCl3 dengan HCl. Kalau PCl3, dia akan dapat side product H3PO3. Okay, side product ni penting untuk kamu hafal, ya. Okay, side product ni penting. Sebab kenapa? Dia akan tentukan what kind of reagent yang digunakan. Alright. So we can look at some of the examples here. Ketiga-tiga ni adalah carboxylic acid. Okay. And then bila you tengoklah dia react dengan SOCl2 atau PCl5 or PCl3, makanya dia nak menghasilkan acid chloride. Okay. Di mana kita akan buat belahan between this carbon and also the OH. Okay, kita akan buat belahan between carbon dan juga OH. And kita akan substitute kan, OH ni, kita akan substitutekan dia dengan Cl. Okay. So you can see here, each of these OH bila dia react dengan sama ada SOCl2, PCl5 or PCl3, daripada OH dia terus gantikan dengan Cl. Okay. Daripada OH digantikan dengan Cl. Cumanya bila kita guna different reagents, we will get different side products, and this is something that you need to remember. Okay, kalau SOCl2 you akan dapat side product SO2 and also HCl. Kalau PCl5 you akan dapat side product POCl3 dengan HCl. Kalau PCl3 you akan dapat side product H3PO3, ya. Okay, so the next chemical properties of carboxylic acids adalah formation of ester, atau nama lainnya esterification. I think this one you have learned this dekat alcohol. Okay, so I just want to ulang balik saja. Okay, kat sini kalau let's say kita tengok dalam sudut pandangan carboxylic acid ni, apa yang berlaku, dia akan buat OH substitution. Kiranya dia akan involve the carbon dan juga OH bond cleavage. For example, this is your carboxylic acid. Okay, and then what happen here is kita akan buat OH bond cleavage. Okay, so kiranya dekat carboxylic acid ni dia akan lose OH, manakala dekat alkohol ni dia akan lose hydrogen. Okay, so that's why lah you akan form side product H2O.
So you can see here, this is a side product yang terhasil daripada pembuangan OH dekat carboxylic acid dan juga hydrogen dekat alkohol. And since that dia kata involve substitution of OH dekat carboxylic acid ni, so kiranya apa yang dia substitute dekat OH ni adalah this. Okay, O oxygen of the alcohol and also the alkyl group of the alcohol. Okay, so kita gantikan sahaja dengan this one. So that's why lah, makanya terhasil lah ester. Ester hasil daripada OO and also alkyl group. Okay, for example, you can see here, this is a propanoic acid. Okay, so kalau esterification, you need to remember, kalau carboxylic acid dia akan lose OH. Okay, so this one kita akan buang. And then kalau dia react dengan ethanol in the presence of acid catalyst H2SO4 and condensation reflux untuk menghasilkan ester kan. So ethanol ni adalah alkohol. So dekat alkohol dia buang apa? Kat alkohol dia buang hydrogen. Okay, so kita akan buang hydrogen this one. And kita akan substitute dekat tempat OH of the carboxylic acid ialah this OCH2 CH3. Okay, so you can see here dia akan menghasilkan ethyl propanoate di mana tempat OH ni tiada sebab dia digantikan dengan OCH2 CH3. Okay, and also dia akan ada side product H2O because kita dah buang hydrogen of the alcohol and OH of the carboxylic acid. So that's why dapat side product H2O. And then let's look at the next example. Again, this is a carboxylic acid, this is a alcohol, and then this is the acid catalyst and the condition untuk menghasilkan ester. Okay, kalau dekat carboxylic acid kita akan buang apa? Kita akan buang OH. Okay, dekat alkohol kita akan buang apa? Kita akan buang hydrogen. So that's why you akan dapat side product H2O. Okay, and this is the oxygen and the alkyl group of the methanol. So basically kita akan substitute OCH3 ni dekat kedudukan OH yang sebelumnya at the carboxylic acid. So you dapatlah ester. The next chemical properties of carboxylic acids adalah formation of acid anhydride. Actually formation of acid anhydride ni ada dua cara. Yang pertama dengan kita reactkan carboxylic acids with P2O5 and also with condition heat. Kat sini kita akan libatkan COOH bond cleavage juga ya. Okay. Acid anhydrides ni can be prepared from carboxylic acids, another carboxylic acids lah, by removal of water molecule through a heating dehydration reaction. Okay. So that means kita akan menghasilkan side product H2O. Contohnya general reaction dia. This is the first carboxylic acid, this is the second carboxylic acid, and then kita reactkan dia dengan reagent P2O5 in the condition of ada heat kat sini. Nanti kita akan dapatlah acid anhydride. Since that this is a dehydration reaction, you need to make sure you akan buang H2O. Kiranya if this is your first carboxylic acid, okay, mula kita buang dulu the OH of this carboxylic acid. Okay, tapi this is a dehydration reaction, therefore dekat the next carboxylic acid kita akan buang only the hydrogen atom. Okay, kita akan buang only the hydrogen atom. Sebab itulah you akan dapat H2O. So what's left, you just cantumkan saja RC double bond O, and then O yang this one, and then C double bond O R prime. Okay, tak kisahlah kalau let's say yang dekat first carboxylic acid ni you nak buang, asalkan one of the carboxylic acid ni you have to buang OH, and then at the other you buang H, sama saja. Contohnya kalau let's say I nak buang hydrogen of this carboxylic acid and also OH of this carboxylic acid, kiranya I buang H2O kan. Sama saja akan dapat the same acid anhydride di mana RC double bond OO, and then ni adalah bond yang disambungkan dengan the next carboxylic acid double bond O R prime. Okay, sama saja. Yang pastinya one of the carboxylic acid you need to buang OH, the other one you have to buang hydrogen because kita nak menghasilkan side product H2O. Okay, let's look at this example. Okay, if you look at this example, this is the first carboxylic acid, this is the second carboxylic acid. Okay, so
I would like to buang hydrogen at this carboxylic acid, okay, and OH at the other carboxylic acid supaya I dapat side product H2O, because this is a dehydration process, right? So you kena remember, kalau you nak react dengan another carboxylic acid tu, dia kena ada untuk form the acid anhydride, you need to have reagent B2O5 in the conditioned heat. So you boleh nampak kat sini lah, CH3 C double bond OO of the first carboxylic acid. Sebab kita dah buang hydrogen ni, kita terus lekatkan dengan another oxygen of the other carboxylic acid. This one O ni, O C double bond O C CH3 H CH3 H2O. Okay. Tapi kat sini it seems like I buang OH kat sini, pasal I buang hydrogen dekat sebelah. Okay, this one I buang OH, this one I buang H. Sama saja, tak kisah. Tapi yang pastinya you have to remember, kalau let's say carboxylic acid campur dengan carboxylic acid with P2O5 in the conditioned heat untuk form acid anhydride, you need to remember one of the carboxylic acid, okay, carboxylic acid yang pertama ke yang kedua ke, one of them you have to buang H, the other carboxylic acid you have to buang OH, okay, supaya you dapat side product H2O. Sama saja, okay. Kalau you buang yang macam tadi tu, okay, I buang H, this one OH, akan dapat this answer juga, this main product juga. Kalau I buang kat sini OH, sini H pun sama, I akan dapat this kind of product. Yang pastinya you kena make sure you dapat acid anhydride lah, C double bond O, O, C double bond O. Macam ni bentuk dia. Okay, jangan pula terlebih-lebih lah oksigen dia. Jangan pula COO pula. Okay, kena macam ni. Dapat acid anhydride lah. Okay, next, carboxylic acid pun dia boleh form acid anhydride dengan cara kita reaction dia dengan acid chloride in the presence of pyridine. Okay, pyridine ni adalah this structure. Pyridine ni dia punya general formula dia adalah C5H5N, and if you want to draw it, you can draw it something like this. Okay, this is something that you need to remember. There's no shortcut in remembering pyridine. Okay, you kena lukis bentuk benzene ring. Okay, this is how you should draw the pyridine. Okay, benzene ring. Lepas tu letak N kat bawah tu. Okay, kalau you tak buat dalam benzene ring bulat, buat benzene ring macam ni, this is how pyridine looks like. This is something that you need to remember. So what happened here, if let's say you ada carboxylic acid, kita akan buat OH bond cleavage. Kiranya at your carboxylic acid, you will get rid of this hydrogen. Okay, while at the acyl chloride, you akan get rid of the Cl. Okay, so since that kita get rid of hydrogen and also get rid of the Cl, kita akan dapat side product HCl. Okay, so apa yang berlaku kat sini, kita akan sambungkan lah RC double bond O of the carboxylic acid and also C double bond O are alkyl group of the acyl chloride. So kita akan dapatlah kat sini acid anhydride, ya, C double bond O, O, C double bond O. You kena ingat this. Supaya you tahu this is, you dapat acid anhydride yang betul lah. Okay, make sure bilangan C double bond O, O, C double O ni betul lah. Okay, for example, we can see here this is the carboxylic acid, this is the acid chloride, and then dia reaction dengan pyridine untuk menghasilkan acid anhydride and also HCl. Apa yang berlaku dekat this carboxylic acid, we will get rid of the hydrogen. Okay, dekat the acid chloride kita akan get rid of the Cl. Okay, so that's why kita akan dapat side product HCl. Okay, and then what happened to this CH3 C double bond O, kita akan cantumkan dengan C double bond O CH2 CH3 of the acid chloride. So maka kita hasillah acid anhydride CH3 C double bond O, O, C double bond O CH2 CH3. Okay, you make sure you memang dapat acid anhydride. Ini adalah structure yang memberitahu yang this organic compound adalah acid anhydride, because ada this C double bond O, O, C double bond O, ya. Okay, the next chemical properties of carboxylic acids ialah formation of amides, di mana kat sini carboxylic acids dia akan react with amine, tak kisahlah ammonia ke, primary amine ke, secondary amine ke.
kita akan dapat amide, ya. Kat sini kita dekat carboxylic acid ni dia akan melibatkan COH bond cleavage. Kiranya dekat carboxylic acid ni we will get rid of the OH, okay. And then dekat ammonia ataupun amine ataupun primary amine ataupun secondary amine ni kita akan buang satu saja hydrogen. Okay, we will just remove one hydrogen at each of them. Okay. Sebab kenapa? Because kita nak form side product H2O. Okay. So what will happen here? Contohnya kalau carboxylic acid still react dengan NH3, bila kita buang satu hydrogen of the ammonia, kita akan dapat NH2. Okay. Kat sini dia berkurang dia punya hydrogen. Okay. And kalau let's say carboxylic acid dia react dengan primary amine, okay, nanti kita akan belajar lah amine later, di mana you boleh tahu this is a primary amine because of adalah dia punya condition untuk menentukan dia primary amine. Tapi ni kalau you nampak lah dia react dengan NH3 ke RNH2 ataupun ada je perkataan N dengan H, okay, bermaksud that is ammonia and dia punya classes of amines lah. Okay, kiranya dia akan dekat amine ni ke ammonia ke, dia akan buang satu saja hydrogen. Okay, macam ni. Bila dia buang satu saja hydrogen, and then dia terus lekatkan dengan N tau. You jangan lekatkan dengan alkyl. You kena lekatkan dengan N because kita nak form amide. This is a functional group of amide. C double bond O N. Okay, so you have to make sure kalau dia react dengan ammonia ataupun primary or secondary amine, you have to make sure the C double bond O tu have to melekat dengan N. Okay. Cumanya bila dia react dengan ammonia ataupun primary or secondary amine, dia akan buang satu saja hydrogen atom. So kat sini daripada RNH2 terus NHR because dia kehilangan satu hydrogen. Ini pula daripada R2NH ada satu saja H terus tiada H. Okay. Terus NR2. Yang pastinya you kena make sure yang C ni melekat dengan N, ya. Okay, so let's look at some of the examples here. Contohnya kalau let's say you ada carboxylic acid, you react dengan NH3, you need to remember dekat carboxylic acid ni you have to get rid of OH. Okay, you nampak je perkataan NH ni ataupun NH3 ni, this is ammonia, kita akan get rid of the one of the hydrogen at the NH3. Kiranya nanti you akan dapat NH2 lah sebab you dah get rid of the one of the hydrogen at the NH3. And what happened here is you kena lekatkan C ni kepada N sebab kita nak form amide, ya. So dapatlah CNH2 and also side product dia H2O. Okay. So let's look at the next one. Okay, this is carboxylic acid dia react dengan primary amine. Okay, which is this is actually RNH2. Sama saja, kita akan remove satu saja hydrogen at this amine and dekat this carboxylic acid kita akan remove OH. Okay, jadinya that's why you akan dapat side product H2O. Cumanya bila CH3NH2 ni kita remove satu saja hydrogen, makanya you akan dapat CH3NH, kan? Cumanya you have to make sure N ni melekat pada this carbon instead of CH3. Takkanlah you nak lekatkan CH3 kat tengah-tengah ni. Dan carbon kan kena ada 4 je covalent bond. You lekatkan CH3 kat sini jadi 5 covalent bond. So memang, and also you want to form an amide. So that's why you kena lekatkan dengan N instead of C. So terus lekatkan dengan N. So sebab dia lepas dah hilang satu hydrogen, dia jadilah NH. NHCH3. Okay, let's look at this one. Carboxylic acid dia react dengan secondary amine. Okay, so you boleh you focus dekat this NH lah because we want to remove one of the hydrogen sahaja dekat this NH. Lepas tu dekat OH ni kita akan dekat carboxylic acid kita akan remove OH, ya. So what happen here, N ni akan terus melekat dekat this carbon. So kita lekatkan N ni. And since dia dah hilang the hydrogen untuk form H2O,
as a side product with this OH. Okay, and so dia dah hilang, dia jadi N sajalah, N, and then dia ada 2 CH3 kat situ. So nak pendekkan jadi CH3 tu lah. Kalau you nak lukis, you boleh je lah lukis N lepas tu CH3, CH3 macam tu ya. Kalau you nak condensekan, you buat CH3 dalam kurungan 2. Okay, so dapatlah amide. Ni amide, C double bond ON ni adalah amide ya. Okay, next, carboxylic acid dia boleh buat reduction reaction with reducing agents LIAIHA followed by hydrolysis. You kena ingat ya, hydrolysis H2OH+. Okay, kalau followed by kena ada satu step 1, step 2 macam ni. And then kena tulis atas arrow lah kalau ikutkan standardization yang terbaru. Okay, so what happen here, bila dia buat reduction reaction, dia akan lose oxygen and gain 2 hydrogen. Kiranya dia akan lose this oxygen, lepas tu dia akan dapat 2 hydrogen. So that's why bila dia dapat 2 hydrogen dekat the carbon atom ni, you dapatlah alkohol. Okay, ni dia lose oxygen, dapat 2 hydrogen because dia buat reduction reaction. Okay, for example, you can see here, this is the carboxylic acid. Bila dia buat reduction reaction with reducing agents LIAIHA followed by hydrolysis, what happen here, dia akan lose this oxygen. Lepas tu, you akan add 2 hydrogen dekat this carbon. So, jadilah CH2OH. That means dia akan menghasilkan alkohol. Okay, same goes to this carboxylic acid juga. Bila dia buat reduction reaction only with LIAIHA followed by hydrolysis, dia akan remove this oxygen atom and then dia akan add 2 hydrogen atom at this carbon atom. Makanya you akan dapatlah alkohol. Okay, OH ni just remain the same saja ya. Okay, now I want to talk about the reducing property of methanoic acid. Okay, kenapa specialnya pasal reducing property of methanoic acid ni? Okay, benda ni kadang-kadang sukalah dia keluar dalam exam ke apa ke. First thing first, you need to know the methanoic acid molecule ni macam mana rupanya. Okay, kita tahu meth ni ada satu carbon, and then since that this is a carboxylic acid, so carbon yang satu tu kena adalah C double bond OOH. Kat belakang tu kita letak hydrogen. So, kat sini apa yang special ni pasal methanoic acid ni? Okay, dia ada 2 properties. Okay, dia boleh show 2 properties. Yang pertamanya, dia ada aldehyde properties just because of kat belakang ni dia ada C double bond OH. Okay, and then dia ada carboxylic acid punya properties. Okay, just because of kat belakang ni dia ada functional group C double bond OH. So dia akan show carboxylic acid properties. So that means methanoic acid ni dia special just because of what? Dia ada 2 properties kat sini. Satu aldehyde punya properties, satu lagi carboxylic acid punya properties. So bermaksudnya kat sini, okay, yang kat aldehyde properties ni, yang kat the one yang methanoic acid yang ada aldehyde punya properties ni, dia boleh buat oxidation reaction. Kita tahu kan aldehyde dia boleh buat oxidation reaction and also dia boleh buat reduction reaction. Okay, so kita tahu kalau aldehyde dia boleh buat oxidation reaction, dia boleh buat oxidation reaction with a strong oxidizing agent and also with dia boleh react dengan strong ataupun mild oxidizing agent. Okay, kalau you tak ingat, you boleh tengok balik at my videos pasal aldehyde. Aldehyde boleh buat oxidation, tapi ketone tak boleh buat oxidation. And mild oxidizing agent ni contohnya apa? Tollens reagent ke, Schiff reagent ke, ataupun Phalanx. Okay, and then apa tu? Kalau strong oxidizing agent pula KMnO4, K2Cr2O7. So you jangan terkejut lah kalau let's say dalam soalan cakap methanoic acid ni dia boleh bagi positive result kepada Tollens test and Phalanx test.
just because of dia ada aldehyde punya properties. So you need to be able to explain that. Okay. Nah, kalau dia kata, okay, kenapa methanoic acid boleh bagi positive test kepada Tollens and Valence reagent, you can just say that it's because methanoic acid, you draw lah methanoic acid adalah C double bond OH, and also kat belakang ada H, and you bulatkan lah because dia ada aldehyde punya properties. Okay. So dia ada ability lah untuk reactkan dengan untuk bagi positive result with Tollens dengan Valence test. Okay, manakala carboxylic acid ni pula yang C double bond OOH ni pun dia boleh buat oxidation with a strong oxidizing agent such as KMnO4 and K2Cr2O7. Okay. Alright, so as what I have told you just now, methanoic acid ni dia boleh react with both mild oxidizing agent dengan strong oxidizing agent. Okay. Suppose say carboxylic acid hanya boleh react with a strong oxidizing agent sahaja. And also you akan jumpa mild oxidizing agent ni bila you jumpa aldehyde. Okay. Tetapi methanoic acid dia boleh react dengan mild oxidizing agent such as kita dah belajar kan, mild oxidizing agent ni such as Tollens ke, ataupun Valence, ataupun Shift. Okay. Just because of what? Just because of methanoic acid ni, dia punya structure bentuk dia ni, okay, kat belakang dia ni ada aldehyde, ada rupa aldehyde C double bond OH. So that means dia boleh carry out the aldehyde properties walaupun nama organic compound ni adalah methanoic acid. Okay, so since dia ada aldehyde properties di dalam carboxylic acid ni, makanya dia boleh oxidize with a mild oxidizing agent. Okay, for example in this case I nak tunjuk contoh, dia react dengan mild oxidizing agent such as Tollens reagent. Okay, contohnya lah dia react dengan Tollens reagent. Okay, dia akan give a positive result di mana dia akan dapat produk CO2, H2O dan juga Ag. Okay, this is very important, dia punya set product Ag ni. Okay, because set product dia ni lah yang akan memberitahu yang bahawa dia berjaya buat Tollens test, and also akan give a positive observation di mana silver mirror precipitate is formed. Okay, and also yang ni dah memang sasar lah, carboxylic acid boleh react dengan strong oxidizing agent untuk menghasilkan CO2 dengan H2O. Okay, sebab dia memang carboxylic acid. Okay, this is the carboxylic acid punya functional group, so dia ada carboxylic acid punya properties. Okay, dia boleh react dengan strong oxidizing agent such as acidified KMnO4 ataupun acidified K2Cr2O7 or acidified Na2Cr2O7 in the presence of heat to form CO2 and H2O. Observation akan depends kepada apakah jenis strong oxidizing agent yang digunakan. Kalau you gunakan acidified KMnO4, then if it gives a positive result, since that this is a carboxylic acid, you can say that the purple color of potassium permanganate solution decolorized. Kalau you gunakan dichromate solution, you can say that for the positive observation, you can say the dichromate solution tu turns to green. Okay,